Welcome to day 18, Tuesday of the Persona 5 dailies. Today we're going to be fighting the final boss of Kamoshida's palace, Kamoshida. A quick note, I didn't notice initially, but until I replayed it, the notes are actually spread out in the shape of characters of Kamoshida's name. Not using the kanji they use to spell his name, but the katakana. 明日やってやるから覚悟してなさい。心の怪盗団より。あいつ。なかなかのもんだろ。ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからな。微妙。言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感ある。あのマークもいまいちなんだよな。そんなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？噂、本当だったってこと？つうかこれ、鴨志田先生からなんか盗むってこと？この変なマークってなんだ？心の怪盗団って何者？盛り上がってんだし、よくね？誰が？見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。相当聞いてるな。貴様か、こら！貴様か！お前らか！くだらんな。まあいい。どうせ貴様らは次期退学だ。来いよ。取れるもんなら取ってみろ。今の鴨志田の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。お宝出現ってこと？今日ならいけんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。一日ありゃ十分だぜ。There are three sets of characters in Japanese. There's kanji, which are the complex characters you see a lot. Hiragana, which are the more flowy looking characters that are used for most of the language. And then you have katakana, which is used in special cases, such as loan words, words that are said with emphasis, or sound effects. In this case, calling cards are actually spread out in the katakana of Kamoshida. So that's cool. Here I'm gonna skip to the two cases where I grab the chest. It's just in and out. We're gonna go straight to the boss battle.でかっ！どうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ。はあ、この輝き目にしみる。なんかムカつく。なんでこんな綺麗なの？鴨志田の欲望なんでしょ？お宝。つうか猫が不自然にテンション高え。どうしたの？なんか。
いい加減にしろクソ猫。あ、いやなんだ、レディの前でみっともない姿を。完全にキャラ変わってたし、一体何なの？自分でも止められなかったんだ。人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。それって我が輩が人間ってことだよな。知らねえよ。 So this was the original place where you would get Baton Pass for Morgana, which means beforehand you would only have Baton Pass for one character, and that was Ryuji. The change to allowing all the characters to use Baton Pass in this dungeon does certainly help towards making the process of actually completing the dungeon a lot easier, because your overall damage and your ability to chain attacks together is significantly better. However, I do think this is a good choice because otherwise, like I said before, you weren't able to use a lot of the characters that you wanted to use previously. You weren't able to use a lot of the characters you get in their own dungeon because they wouldn't have Baton Pass until after those events. So this is a good change, yeah. よし。これだけは誰にも渡さん。これは俺様が上司である証明。この世界のコアだからな。あいつ、私のことあんな風に見てるってことよね。よう変態、待ち伏せかよ。探す手間を省いてやっただけだ。俺様が直々にここで始末してやる。こっちのセリフだセクハラ野郎。勝手な勘違いだな。勘違い？どこがよ。人に言えないようなことしてたくせに。隠してくれたのは周りの連中だ。俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。みんなで得するためにな。得だ？わからないバカが多すぎるんだよ。貴様、青臭いガキどもも飛び降りやがったあの小娘もな。そうね、あんたにいいようにされて死んじゃおうとか、ほんとバカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。偉そうにするな。取り柄もない凡人が俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。俺様は他の人間どもとは違うんだよ。そうね、お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取りつかれた最低の悪魔よ。そうだ、俺はお前らと同じなんかじゃない。この世界を支配する悪魔さ。なんだこいつ。俺様の勝手だろうか。凡人のクズのクソガキが人に指さすなって習ってねえのか。ああ、見ろ、お宝あそこだ。隙をついて取ってやろうぜ。奴を攻撃してチャンスを伺うぞ。
and immediately we see slime is paying off. I can kind of tell that Kamoshida's damage has been trimmed down, I think, a little bit. Not significantly so, but it is helped in part the fact that I continuously am using Tarunda to consistently keep the attack down. I would recommend anyone who's doing this fight to do so, unless you're specifically wanting to try to challenge yourself. Because the multiple attacks he puts out, normally he can potentially knock out Morgana and if they're below 50% health, and he will also buff himself consistently throughout this fight, and after which he can potentially one-shot Morgana and I basically would re-up Tarunda every time I could, except for the one time where I accidentally target something else that can't attack, and you will see that very soon. Yeah, so the imagery here is the furthest thing from subtle it could possibly be. Which, I mean, earlier we were fighting a dick and also a toilet demon, so welcome to Persona, folks. I keep saying that, but it's like there's always a new... It's like every time you try to leave the door, you're coming right back in. ならトロフィーからぶっ壊した方が良さそうだな。この技じゃない。いやダメだ。ペルソナ食らえ。おい、俺のガキわかんねえくせに触ってくるな。もうやめろよ。やめろって言われると逆にやりたくなるんだよな。ペルソナいつでも行けるぜ。ペルソナくたばれ。ペルソナSwear to God, this animation is so long. Having to replay this previously in the original game, this fight was a lot harder. So having to rewatch this animation like every 5 minutes got infuriating. ガチだかんね。いけ。感謝するぞ。ペルソナ我が半身。よし。結構やだね。はい。ペルソナうわらペルソナ
モシダなんだぞ。ふざけんな。この城は俺様が最優先だろうが。俺様はカモシダなんだ。俺様は大物だ。人のこと見下してるくせによ。今のお前すげえだせ。わざわざ取りに来てやってんの。さっさと渡してくれる？黙れ。貴様らなんぞにこれは渡さん。まだそんなこと言う元気があるのかよ。ならこっちも本気でやってやる。俺様は王だ。俺様が王じゃなかったら誰が王なんだ。どこまでも俺様に盾ついて、こりゃとっておきをやらんとな。奴隷ども、あれ持ってこい。現役の時ポイポイ言わせてた俺の必殺スパイクだ。カナラズコラススパイクだ。どうした奴隷ども、俺様のボールはまだか。So this is by far the biggest change they've made to the fight, and while it's still using a mechanic that was previously in, the way it's introduced is completely different. We will see, like Mishima was not here in the palace at all before. なんでこんなところに？落ち着け。あれはカモシダの認知上の存在だ。本物の三島じゃねえ。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。ちょっと待てよ。よし三島、俺様にパスだ。いつでもそのくらいはできるだろう。いきます。俺様の皆さんを知れ。やっぱり三島じゃいまいち調子出ないか。おい、目障りだ。さっさと消えろ。申し訳ありません、鴨志田様。次だ、次。さっさとボール持ってこい。And there's Shio. I have very conflicting feelings about, like, I get they're going for this whole, like, oh, she's just she's a part of the cognition thing, and this is getting our party riled up and more wanting to kick Kamoshida's ass, though they're already on board. I felt like this inclusion, this is new, this was not in the original game. I feel at this point it's overkill. パンさん、落ち着くんだ。あれは本物じゃないぞ。そうだよね。でもこんなのって。くそ、鈴井まで。てめえ、もう許さねえ。もう一度見たいんだな、俺の必殺スパイク。どうする？ Now, granted, I thought, okay, it's testing you to say, well, you have to split her away from being the real Shizui. You have to finish him off, and attacking him won't do anything. You have to take out Shizui, or he'll keep bombarding you with this like hellish attack. That was where I was at, and that's why I froze here for like a minute. I also initially thought that it took way less damage to actually, I thought it was like one hit. Because when I was playing this through in Japanese, I think I hit her with Ryuji, and Ryuji just one-shotted her, which led to me getting basically my entire party wiped out. バトンタッチでさらに追撃だ。ナイスジョーカー、弱点に火
我ながら大したもんだ。はい鴨志田様。俺様の偉大さを知れ。俺様にしてくれよ。くそ無理をしすぎた。 Yeah, if you don't block that attack, it just nukes your party. And at this point, it's like, oh, we're moving to the next phase, and I'm like, no, this fight's already done. I'm scrapping this one. 一斉攻撃だ。どうしてボールだ。お任せときな。攻撃してかもし全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦が全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦が全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作もっそうか体力やばい。注意しろ。ダメだ起きるんだ。 And here we see that, so when it comes to boss battles, you actually have more options than usual. You can start from the save room, restart the fight, thank God, or you can actually start a week prior, because in case you just messed up so much, it gives you a lot more leniency and a lot more leeway to fix your mistakes. So, really well thought out in that regard, like, thank God, otherwise this game could potentially have just an infinite fail state. Okay, so clearly Karma is what got us before. So this time, we're not going to attack Shisui, we're going to go straight for Kamoshida. 鴨志田様。俺様の偉大さを知れ。よし。鴨志田様の命令は絶対なのよ。それ。ペルソナ。は。ペルソナ。おりゃ。俺も戦うよ。そな。ペルソナ。いけ。ペルソナ。ここでペルソナだ。はい。助かったぜ。許されよ。なかなかしぶといな。もう抵抗しないで。やっぱり女子生徒の帽子は高いな。これでもくらえ。はい鴨志田様。俺様の偉大さを知れ。くどいなもう。やってやる。食らえ。調子に手を上げるな。ペルソナ。これで。使うぜ。すまんな。
point I found out that apparently if you attack Kamoshida enough, he gets so frustrated that he can't focus that he just gets rid of her anyway, and you don't have to deal with it. So there actually was a choice to be made there, which I'm of two minds about, but okay. You know, we'll dive into this. There's a lot to dissect here that we're focusing on the fight, so we won't do that again. So we'll do that like later this week. But no, that's it for this. 鴨志田絶対許さないから。力ずくじゃラッチが開かないぜ。どうする？なるほど。ならばプラン B で行くか。見ろ、あのテラスのとこだ。鴨下の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。鴨下に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。お宝奪うぞ。我が攻撃して攻撃して鴨下の注意を引くんだ。奪え。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がブレるぞ。よっしゃ許さないぞ。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。ぶっ込め。調子に手を上げるな。スカールもなかなかやるな。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。もうちょいあと一発ぐらい当ててやれ。 So in the original release of this game, like I said, Mishima and Shizui were not here, and instead he would actually only start using his attack once you went to get the crown. And the first time you go for it, it begins a cycle of every 3 to 4 turns you would do this, which was very, very difficult to deal with. There was no way of stopping it. In this new fight, the minimum you have to deal with it is 2 times, and then attacking him for a full round basically gets rid of him. Which is good. It makes this fight a lot more doable, and it also places it before the crown section so that you can focus on that later portion. Previously, you were having to deal with those attacks with one less party member while still having to put out enough damage on him that he would ignore the person in a way, which meant, incidentally, it was actually easier just to never go for the crown and thus never cause him to use the kill shot and just slowly whittle his health down. It was much more of an endurance round to do it that way, but it worked, so that's how I did it originally. 攻撃して鴨下の注意を引くんだ。大体貴様ら誤解してんだよ。セクハラなんてしてねえし、俺様とお近づきになりたいってんで向こうからモーションかけてきてんだ。こっちに気づく気配すらねえよ。よし、お宝までもう少しだ。スカルがやばい。早く攻撃して鴨下の注意を引くんだ。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。サンキュー。ベルトラ調子に手を上げるな。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。奪え。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。まだまだだ。この調子で攻撃して注意を引け。ベルトラ攻撃して鴨下の注意を引くんだ。
もうチェックメイトなんだよ。俺様の一番大事だ。いいぞ、鴨志田が動揺している。いけんじゃないこれ。 So once you've finally gotten the crown off, you actually do significantly more damage. Your damage is increased by, I think, 2 to 3 times as much. Yeah, otherwise, if you don't go for it, this fight takes considerably longer. But it's basically just at this rate, it's just a victory lap where you get to just knock the shit out of Kamoshida. And I think we can all appreciate that. And now, you can appreciate this wonderful cutscene. よし、レベルアップ。新技だ。見とけよ、おい。ニューパワーゲット。どうしたの？逃げないの？逃げたらいいじゃない。運動神経抜群なんでしょ。昔からそうだ。ハイエナどもが期待という名の押し付けばかり。そいつらの分までやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ。お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。怖い？今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。あんたはどうする？飛び降りる？それともここで死んでみる？一思いにとどめさしちまうか。まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの？けどあんたは平気で奪ってたんだ。わかった。俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドのは優しいな。俺は負けた。負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。分かった。俺は現実の俺の中に帰ろう。おいおい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。
ナビ見てみろ。目的地が消去されました。本当だ、行けなくなってる。お宝は？なんだそりゃ。メダル？あの王冠は？どうなってんだ？鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。奴の中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいの価値ってことだろ。これオリンピックのだろ。あの変態野郎、過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか。でもこれで鴨志田の心変わったかもなんだよね。多分。こっちは退学かかってんだぞ。我が輩にとっても初めての成功例だ。でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない。パレス丸ごと消えてなくなったんだからな。ああ、もやもやしやがるぜ。今すぐ確かめらんねえの？そうだね。しかし揃ってしけた面だな。喜べよ、大成功に終わったんだぞ。実感ねえからな。多分大丈夫だと思うぜ。鴨志田のシャドウ、現実の自分に帰るって言ってたろ。鴨志田卓、あんな奴は人間じゃねえけど、あの時だけは少しだけ人間らしかったな。お前らのおかげで救われた奴が必ずいるはずだ。モルガナ。とにかく待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか。マジで退学なのとか。そうだね、帰ろう。There's lots to dig in there that we didn't quite get to. For example, things like every one of the bosses gets a middle name that directs them to a specific demon. Their designs are based on that demon, and their sin directs a lot of their design, as well as like contextual things such as the decision to make with Shizui. And yeah, we have a lot we can talk about. Unfortunately, it is like 1 a.m. right now. And this video needs to be out by 9. So we are going to talk about that later this week when I've had some sleep. Okay? Alright. ハンドの目ざといな。さすがだぜ。物の形を変えちまう歪みの源はお宝だ。失えばもう力は働かない。ま、そうは言ってもあそこで早々に買われたのはベテランの我が輩だからこそだけどな。どうだ、すごいだろ。アンドノの言う通りだぜ。書くか。ふむふむ。ふん。
けておこう。お And that'll be it for today. Thank you so much. The process isn't quite done for me, but I have some good news. We're actually going to continue the series, and we're going to make a big push to put this with more eyes. So, thank you so much for tuning in. The premieres in the morning genuinely really made me love trying to do this, and made me feel like this is good. I haven't been able to make it to many of the premieres because my schedule's been weird. I've been working like up until like 2 a.m. So naturally I'm not up at 9 when these videos go up. But I do want to come back to them eventually, and I would love to see you guys there. Drinking coffee, getting ready for the day, and just hanging out and watching some Persona. We have loads to talk about still, but that'll have to wait for the next day. So take care, and I will see you tomorrow morning.